نبدأ مرحلة جديدة أصدقائي المبرمجين في شرح مراحل استخدام برنامج خاص لطبيب الأسنان اختصاص تقويم. Explain the stages of using the doctor, dentist orthodontic program, part 1. لدينا في الواجهة الأولى 3 أزرار: زر تعريف مريض جديد، وزر بحث عن المريض، وزر بحث عن المعاينة. In the first interface we have 3 buttons: a new patient identification button, a patient search button, and a patient search button. النافذة الخاصة بتعريف مريض جديد تحتوي على رقم المريض وتاريخ اليوم واسم المريض وهاتف المريض والموبايل واسم الأب واسم الأم والعمر وتاريخ الميلاد. The window for defining a new patient contains the patient's number, day's date, the patient's name, the patient's phone, mobile phone, father's name, mother's name, age, and date of birth. نلاحظ البرمجة الموجودة عند تسجيل عمر المريض. أوتوماتيكيا تحسب تاريخ ميلاده. Note the programming present when registering the patient's age, automatically calculating the date of his birth. كما يمكن حفظ البيانات بالطريقة الأولى وهي جديد لكي يتم تعريف مريض جديد آخر، وطريقة ثانية وهي بالنقر على زر معاينة للدخول إلى كشف حساب هذا المريض وتسجيل حالته الطبية. The data can also be saved in the first way, which is new. Another new patient is defined. And the second way is by clicking on the preview button to enter this patient's account statement and record his medical condition. للتعرف على بحث المرضى يمكن أن نختار زر بحث مريض لكي نستعرض جميع أسماء المرضى المسجلين. To identify the patient search, we can select a patient search to review all the names of the registered patients.
يمكن من هذه النافذة طلب عملية بحث لرقم معين أو لاسم معين أو لاسم أب معين خاص لمريض معين. From this window, it is possible to request a search for a specific number or a specific name or a specific father's name for a specific patient. نتابع مع بعض أصدقائي تتمة لشرح برنامج طبيب أسنان اختصاص تقويم غدا إن شاء الله. We are following up with some of my friends. She completed to explain the dentist program for orthodontics tomorrow, God willing.